Good morning, students. This is M. Prasantraju stand before you to continue the classes of Unit-1 Wave Optics, the last portion which is called Polarization. And in the previous classes, we have completed the first optical phenomena, interference, and the second optical phenomena is diffraction and their relevant topics. And now we are going to start the third optical phenomena, polarization. And in the last class, we have completed the fundamental topics like Morse law and polarization by reflection. We also call it as Brewster's law. And unpolarized light and polarized light, etc. topics we have discussed in the polarization part 1. Now we are going to continue the topics of polarization part 2. Let us see those topics. And in the first class of polarization part 1, we have discussed about the polarization by reflection and law of Morse. And after that, we are continuing the topic of polarization by double refraction. Understood very carefully. Okay. So in this polarization by double refraction, when a beam of ordinary light is passed through a transparent crystal like a calcite, that is also called as CaSO3, calcium carbonate, or quartz. Is it clear? So if you see this, my dear students, the double refraction, in my double refraction, calcite is a specific property of uniaxial crystal. Why it is called uniaxial crystal, you know? In the previous class, we have discussed about the calcite coming under the uniaxial crystal because it is having single optic axis and uniform direction. Is it clear? Similarly, SiO2, silicon dioxide, this is also called quartz, which is also coming under the transparent crystals. Is it clear? So, let us see the different properties of these two substances. Okay. So, when a beam of ordinary light is passed through a transparent crystal like a calcite or quartz, it is split up into the two refracted light rays. Okay. So those are, one is ordinary ray and the other one is extraordinary ray. When do we say that a ray is said to be ordinary ray? The ray one which obeys the laws of refraction is called ordinary ray, and the ray one which does not obey the laws of refraction is called extraordinary ray. Is it clear? But in double refraction, both the rays are what we say polarized. Is it clear? Both the rays are plane polarized. Is it clear? So the whole phenomenon we are calling it as double refraction, and the other name for double refraction is Birefringent. Is it clear? And this particular double refraction was first discovered by the scientist Erasmus Bartholomeus. Is it clear? So those crystals which are showing the phenomena of double refraction is called Birefringent. So the whole phenomenon we are calling it as Birefringent. What is Birefringent? You know, the crystals which are showing the indifferent character of the double refraction, we are calling it as that particular phenomenon is called Birefringent. Is it clear? Now, before we are going to enter into the topic of this double refraction, let us know the two types of doubly refracting crystals, and those are called uniaxial and other one as biaxial crystals. Is it clear? So, in uniaxial crystals, there is only one direction, and which is refracting rays travel with the same velocity. So 2 points you have to remember here. They will have one direction and they will have same velocity. Is it clear? So, but in the biaxial crystals, there are two such directions along which the velocities are the same. And if you take the substances like the doubly refracting surfaces, which are nothing but called the uniaxial crystals and as well as biaxial crystals. If you take the biaxial crystals, the examples, the best examples for biaxial crystals are, number 1 is aragonite, number 2 is topaz, and number 3 is borax and mica. These are all the best examples coming under the biaxial crystals. Okay. One of the best example for doubly refracting crystals is what? Calcite. One of the beautiful material which is called the doubly refracting crystals explaining is by calcite. Okay. Let us see this. When a beam of unpolarized light AB, which is incident on the calcite crystal with an angle of incidence I, is refracted into the two directions inside the crystal. Okay. ఈ డయాగ్రామ్ లో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఏ నుంచి బి వరకు ఉన్నటువంటి రే మొత్తాన్ని మనం ఏమంటామంటే అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అంటాం. అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ కి మరొక పేరు ఏమిటంటే ఆర్డినరీ లైట్. ఒక ఆర్డినరీ లైట్ లో ఏరో కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, అలాగే డాట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ డాట్స్ హియర్ విత్ ఆరెంజ్ మార్క్. దే ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ డాట్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే. సో ఒక ఆర్డినరీ కాంపోనెంట్ లో అయినటువంటి డాట్ కాంపోనెంట్స్, అలాగే ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంపోనెంట్స్, ఏరో కాంపోనెంట్స్ రెండు కూడా ఒక లైట్ లో కనుక ఇమిడి ఉంటే దాన్ని మనం ఆర్డినరీ లైట్ అనొచ్చు, లేదంటే అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అనొచ్చు. ఓకే.
సో ఒక ఏబి అనేటువంటి అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ రే క్యాల్సైట్ PQRS అనేటువంటి క్యాల్సైట్ క్రిస్టల్ యొక్క ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సర్ఫేస్ అయిన PS మీద స్ట్రైక్ అయినప్పుడు B అనే పాయింట్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందంటే we got two rays here. Actually, instead of getting one refracted ray, we have received two refracted light rays. So that what Erasmus Bethelon is told. One is BC, and that is called extraordinary ray, all consisting arrow components. And another one is BD, called ordinary ray, all consisting dot components. Is it clear? So, if you see this diagram, my dear students, what is the phenomena telling? Okay, consider a non-polarized light ray AB is incident on a calcite crystal with an angle of incidence I such that it divides into two directions. The refracted ray will have two directions, one along BC with angle of refraction R2. మీరు ఈ dotted lines కనుక చూసినట్లయితే look at my cursor. P నుంచి R వరకు ఉన్నటువంటి డయాగనల్ కనుక చూస్తే ఈ ఆప్టిక్ యాక్సిస్ తో BC అనేటువంటి రే చేసే కోణము R2 అయితే దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటాం. అలాగే PR అనేటువంటి ఆప్టిక్ యాక్సిస్ తో BD చేసేటువంటి కోణం కనుక R1 అయితే దాన్ని మనం ఆర్డినరీ అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అంటే మై రే BC ఈజ్ అలాంగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ CE. My CE is called extraordinary ray, CE is called extraordinary ray, and my DO is called ordinary ray. Is it clear? So you see this particular diagram. So in this particular diagram, we have DO is ordinary ray and CE is extraordinary ray. Is it clear? So instead of getting instead of getting one refracted ray, we have received two refracted light rays. Is it clear? So that is why we are going to take the refractive indices of ordinary and extraordinary rays. If we take the refractive index of ordinary ray is obtained by using Snell's law, which is known as mu is equal to sin I by sin R1, and the refractive index of extraordinary is mu E is equal to sin I by sin R2. Is it clear? If you look at both the equations, they both are in the form of exclusively Snell's law. Okay, we already know that Snell's law is nothing but the refractive index is numerically equal to the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction. That is the law there. But in case of calcite crystal, we have some specific conditions. What are those? Number one is R1 less than R2, means the refractive index of the angle of refraction of ordinary ray R1 is less than angle of refraction of extraordinary R2, and this will be satisfied when the refractive index of ordinary ray is greater than refractive index of extraordinary ray. That means mu greater than mu E. అంటే calcite crystal లో R1 R2 కంటే తక్కువ ఉన్నంత కాలం mu E కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే the angle of refraction R1 for ordinary ray less than angle of refraction for extraordinary ray అయితే అలాంటప్పుడు ఏం జరగాలి అంటే refractive index of ordinary ray కూడా refractive index of extraordinary కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఓకే, అంటే the velocity of light for the ordinary ray inside the crystal will be less compared to the velocity of light for the extraordinary. Is it clear? So in case of the parameter like velocity, if we consider both ordinary ray and extraordinary ray, the velocity in ordinary ray regarding this particular calcite crystal is less than the velocity of light for extraordinary, especially in calcite crystal. Okay, so if you take for a calcite, for a uniaxial crystal like a calcite, the ordinary and extraordinary rays are having standard values. What are those? You know, I'm underlining with reading here. My mu O is equal to 1.6584 and my mu E is equal to 1.4864. What is the meaning of this? The refractive index of ordinary ray is equal to 1.6584 unte refractive index of extraordinary ఎంత ఉంటుంది? 1.4864 ఉంటుంది. Is it clear? So therefore, that means you could understood that the refractive index of ordinary ray always greater than the refractive index of extraordinary ray, and in the meanwhile at the same time as long as my mu O greater than mu E, my R1 is less than R2. Okay, so this is what is known as the double refraction. Now we are going to enter into the properties of ordinary and extraordinary rays. Is it clear? Let us see this. The properties of ordinary rays and extraordinary rays. Ordinary and extraordinary rays. The first point is telling like this. The ordinary ray travels in the crystal with the same velocity in all directions. Okay, so ordinary ray ki extraordinary ray ki ఉన్నటువంటి ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒకే వెలాసిటీని కలిగి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో కనుక ప్రయాణం చేస్తే అది ఆర్డినరీ రే అంటాము. ఆర్డినరీ రేకి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇట్ ఆల్వేస్ ఒబేస్ ద లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీ రేకి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ కలిగి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్,
The difference between the refractive index for ordinary and extraordinary ray is nothing but called Birefringent. Double refraction అంటే అదే మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే if you are going to take the difference between refractive index of ordinary and extraordinary, that is nothing but called that phenomenon is calling it as Birefringence. Is it clear? And the third point is telling the ordinary and extraordinary rays are polarized at right angles to each other. This is one of the important point. The polarization direction depends on the direction of propagation. Okay na? Direction of propagation మీద direction of polarization అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి the direction of vibration of ordinary ఎప్పుడు కూడా డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. అది ఆర్డినరీ రేగా పరిగణిస్తాం. సో ఒక బండ గుర్తు ఏమిటంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది డైరెక్షన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ రే పర్పెండిక్యులర్ టు ప్లేను, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే ఈజ్ ప్యారలల్ టు ప్లేన్. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక యూ కుడ్ అండర్స్టూడ్ వెరీ ఈజీలీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్డినరీ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే. ఫోర్త్ పాయింట్ ఏం చెప్తుందంటే ది ఆర్డినరీ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రేస్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ బీమ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ కోహెరెంట్. కోహెరెంట్ అంటే ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ని కలిగి ప్రయాణం చేసేటువంటి రెండు కాంతి జనకాలని మనం ఏమంటామంటే కోహెరెంట్ సోర్సెస్ అంటారు. కానీ ఆర్డినరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనకు ఒకే బీము ఉండనందువల్ల కోహెరెంట్ సోర్సెస్ గా మనం పరిగణించలేము ఆ రెండింటిని. అందువల్ల దే విల్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ది బ్యూటిఫుల్ ఫినామినా, ఆప్టికల్ ఫినామినా లైక్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఫిఫ్త్ పాయింట్. For ordinary ray, the wavefront is spherical since the velocity is same in all directions. Is it clear? For example, if you take ordinary ray, the wavefront of ordinary ray is always in the place in the shape of spherical. గోళీ ఆకారంలో ఉంటుంది మనకి. అందువల్ల ఏమవుతుందంటే వెలాసిటీ ఎప్పుడు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ అలా కాకుండా వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కనుక తీసుకుంటే ఎలిప్సాయిడ్ రూపంలో ఉంటుంది, దీర్ఘవృత్తాకారంలో ఉంటుంది. కాబట్టి అది మనకి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ప్రయాణం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రెండు పాయింట్లు మీరు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో the shape of ordinary wavefront is spherical అయితే the shape of extraordinary ray is ellipsoid. ellipsoid అంటే మనం ఏమంటాము, దీర్ఘవృత్తం అంటాం. అలాగే స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్ అంటే ఆర్డినరీ రే ఫాలో అప్ చేస్తుంది కాబట్టి సేమ్ డైరెక్షన్స్ లో మనం ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద సిక్స్త్ పాయింట్ మనం తీసుకున్నట్టయితే కనుక in certain crystals like calcite to tourmaline, the ellipsoid like outside the sphere. Is it clear? అంటే సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ calcite crystal యూనియాక్సియల్, టోర్మలిన్ యూనియాక్సియల్, ఈ రెండింటిని మనం యూనియాక్సియల్ క్రిస్టల్స్ అంటాం. యూనియాక్సియల్ క్రిస్టల్స్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ది బోత్ క్రిస్టల్స్ లైక్ calcite అండ్ టోర్మలిన్ ellipsoid lies outside the sphere. It does not exist inside of the sphere. అందుకని ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ రే వెలాసిటీలో విషయంలో తీసుకుంటే the extraordinary ray travels with highest velocity rather than ordinary ray. Is it clear? That is one of the important point. But ఈ సిచ్యువేషన్ మనకి ఎక్కడ జరుగుతుందంటే నెగిటివ్ క్రిస్టల్స్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, కమింగ్ టు ద సెవెంత్ పాయింట్. ఇన్ సర్టెన్ క్రిస్టల్స్ లైక్ ఐస్, క్వార్ట్జ్, ద స్పియర్ లైక్స్ అవుట్ సైడ్ ద ఎలిప్సాయిడ్. అందువల్ల వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆర్డినరీ రే ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ రే కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మీరు జాగ్రత్తగా స్టడీ చేస్తే పాజిటివ్ క్రిస్టల్స్ లో ఏం జరుగుతుంది, నెగిటివ్ క్రిస్టల్స్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి పాయింట్స్ అన్ని కూడా you can study from you can get this point from 6th point and as well as 7th point. Is it clear? So these are the properties of ordinary and extraordinary rays. Now we are coming to the important topic which is called Nyquils Prism according to our syllabus. Okay, so let me explain what exactly Nyquils Prism is telling. Is it clear? My Nyquils Prism is telling of about Nyquils Prism is mainly explains of about how light is going to be polarized and analyzed. Is it clear? If you take the Nyquils Prism is also an optical device used for producing and analyzing plane polarization. This is very important point. It will be used for producing and it will be used for analyzing. Okay, it was first discovered by the scientist William Nyquils in the year 1828 and it is called Nyquils Prism. Is it clear? Nyquils Prism is working under the basic principle and phenomena of double refraction that we have discussed in the previous topic. Okay, it is exclusively made from calcite crystal. Okay, the total Nyquils Prism is made up with a crystal like called calcite, which is called uniaxial crystal. Okay, let us enter into the construction portion of this Nyquils Prism. If you look at this diagram, my dear students, I would like to explain this diagram. This is called what is known as Nyquils Prism. Nyquils Prism is a calcite crystal. You are seeing P, Q, S and R. This is called Nyquils Prism. In this Nyquils Prism,
on the first refracting surface of PR, my AB, you are seeing AB here, this is AB and this is called B, which is exclusively unpolarized light ray. You are seeing in this unpolarized light both components. As I already told you that the unpolarized light is consisting both arrow components and dot components. So in an ordinary unpolarized light ray like AB strikes on the first refracting surface PR at a point B, one ray, that is BE, is passing through the second refracting surface, and we can consider it as extraordinary ray consisting all arrow components, whereas the ordinary ray is striking on the Canada balsam and it is illuminating, and we consider that is ordinary ray. Is it clear? If you take this PQSR is called calcite crystal, and this P2S is called it is a transparent thin material which is called, we are calling it as Canada balsam. My Canada balsam is nothing but called it acts as a rarer medium for ordinary ray, and it is exclusive for transparent substance, my dear students. Okay. Now coming to the construction part of this Nyquils prism, I will explain like this. Consider a calcite crystal whose length is 3 times as its width is taken. Is it clear? So first point కనుక మనం తీసుకుంటే calcite crystal యొక్క length దాని యొక్క width కంటే 3 రెట్లు ఎక్కువ ఉండాలి. రెండో పాయింట్, the end faces of this crystal are grounded in such a way that the angle in the principal section becomes how much? 68 degrees and 112 degrees. Actually ఎంత ఉండాలంటే 71 degrees 109 degrees ఉండాలి. Coming to the point here, two refracting surfaces and ఏంటి చూద్దాం. PR అనేది ఫస్ట్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్, దీన్ని ఎండ్ ఫేస్ అని కూడా అంటాం. అలాగే QS అనేది రెండవ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్, దీన్ని కూడా ఎండ్ ఫేస్ అంటాం. సో అకార్డింగ్ టు Nyquils explanation, my PR and QS both are optically flat, that is the first character, and the second one is end faces, second character, and the third one is known as parallel to each other. Is it clear? So that is why I'm telling here, look at carefully. Okay, the end faces PR and QS of this crystal are grounded in such a way that the angle in principal section becomes 68 degrees and 112 degrees. If you see this diagram, here you are seeing 68 degrees and here 112 degrees. Actually గా ఉండాల్సింది ఎంతంటే 71 డిగ్రీలు 109 డిగ్రీలు ఉండాల్సిన దానికి బదులు కాల్సైట్ క్రిస్టల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి 68 డిగ్రీస్ అలాగే 112 డిగ్రీస్ గా అభివర్ణించాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So therefore, coming to the point of the third, this is done, ఇది ఎందువల్ల మనకు జరిగిందంటే it is due to the increase of field of view. Okay, then the calcite crystal, ఎప్పుడైతే మనకి ఈ calcite crystal కెనడా బల్సం ద్వారా రెండింటిగా సెపరేట్ చేయబడ్డాయో, ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ అంటాం మనం, దీన్ని సెకండ్ పార్ట్ అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇలా తీసుకుంటే నాకు ఎప్పుడైతే AB అనేటువంటి అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ రే కాల్సైట్ క్రిస్టల్ యొక్క మొదటి రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ అనే PR మీద పడుతుందో, అప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే ఈ కాల్సైట్ క్రిస్టల్ రెండు ప్రిజమ్స్ గా, రెండు నైక్వాల్ ప్రిజమ్స్ గా విడిపోతుంది. ఓకే, అంటే ఒకటి PQS గాను ఇంకోటి PRS గాను విడిపోతుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అయితే ఎక్స్ట్రాడినరీ ఏమో కంటిన్యూస్ గా సెకండ్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ గుండా ప్రయాణం చేస్తుంది, కానీ ఆర్డినరీ ఏమవుతుందంటే ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సో దేర్ఫోర్ దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ హియర్, దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ known as PR and QS. The cut faces are grounded and polished optically flat, and then they both are cemented together with the Canada balsam. I already told you that Canada balsam is a transparent substance. Is it clear? It's a transparent substance. Not only that, its extra character is it is acting like a rarer medium. Is it clear? So it is optically more denser than extraordinary ray, and it is lesser than ordinary ray. For example, if you take the standard values taking for sodium light, my refractive index of ordinary is identified as 1.6584, and my refractive index for Canada balsam is mu C అంటాం దాన్ని. mu C is equal to 1.55, and refractive index of extraordinary వచ్చేసి 1.4864. ఓకే, సో దీని ప్రకారం మనం తీసుకుంటే ఈ వాల్యూస్ ప్రకారం we can give one relation, mu O less than mu C less than mu E. Is it clear? అంటే my refractive index of ordinary ray is greater than refractive index of Canada balsam. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ కెనడా బల్సం కంటే ఇంకా ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది? ఆర్డినరీ ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అన్నిటికంటే తక్కువ ఉంటుంది. అందుకే మనం ఎలా రాస్తామంటే మ్యూఓ గ్రేటర్ దాన్ మ్యూసీ గ్రేటర్ దాన్ మ్యూఈ అంటాం దాన్ని. ఓకేనండి. Now coming to the action part of this Nyquils prism, when a beam of light AB enters the face PR of a Nyquils prism, it is doubly refracted into ordinary plane polarized light beam BO
and extraordinary plane polarization let be BE. So if you see this diagram, ఇక్కడ చూడండి మీకు BE extraordinary, BE ఇక్కడ నేను రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తాను చూడండి, BE is extraordinary and BO is ordinary. Is it clear? So action plan లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, and by usage of these refractive indices values, the Canada balsam is acting like rarer medium for ordinary and denser medium for extraordinary. Is it clear? Moreover, the dimensions of the crystal are so chosen that the angle of incidence of ordinary at the calcite balsam surface become greater than the corresponding critical angle 69 degrees. Is it clear? So extraordinary ray is plane polarized because vibrations parallel to principal plane. That is why the light emerging from the Nyquils prism is plane polarized. Is it clear? So now coming to the uses of this Nyquils prism, తీసుకుంటే గనక Nyquils prism మొట్టమొదట మనకి పోలరైజర్ గా ఉపయోగపడుతుంది, రెండోది అనలైజర్ గా కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఎలాగూ అంటే, if you take two Nyquils prism linked, lined up one behind the other, and they are using optical microscopes for studying optical properties of crystals. మొట్టమొదట మనకు Nyquils prism ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి అంటే, calcite crystal కానీ లైక్ యూనియాక్సిల్ క్రిస్టల్స్ కానీ బయాక్సిల్ క్రిస్టల్స్ యొక్క ఆప్టికల్ ధర్మాలని స్టడీ చేయడానికి ఈ Nyquils prism ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, so if you take the second Nyquils prism is used to test the emerging light and is called as analyzer. Okay, first Nyquils prism ఏమో polarizer గా, second Nyquils prism ఏమో analyzer గా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. If you see these two diagrams, my dear students, you could understood here, this is called first prism is acting like polarizer, second prism acting like analyzer. Okay, ఈ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటంటే, ఒక క్యాల్సైట్ క్రిస్టల్ యొక్క మధ్య భాగంలో కెనడా బల్సము ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ గా బిహేవ్ చేస్తూ రెండు పీసెస్ ఆఫ్ ప్రిజమ్స్ గా గనక విడగొడితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే Nyquils prism. ఓకే, సో ఫస్ట్ కాంటాక్స్ట్ లో ఏం జరిగిందంటే, ఆర్డినరీ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఫస్ట్ Nyquil గుండా ప్రయాణం చేసింది, ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ ఫార్మ్ అయింది, అలాగే పోలరైజర్ గా బిహేవ్ చేసింది, అండ్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ టు పాస్ త్రూ ది సెకండ్ Nyquil ఆల్సో, and it is second Nyquil is acting like analyzing, even still passing through the second Nyquil, the polarized light is passing through the second reflecting surface of analyzer, and there we got maximum light. But in the second context, the light is passing through first Nyquil, you got plane polarized light, but as the second Nyquil acting like analyzer, instead of acting like analyzer, as it is rotating through angle of 90 degrees, hence what happens, the ray did not pass through the second Nyquils prism and it stops here itself only. Is it clear? So that is why we got the first condition. First condition is parallel position, second condition is crossed position. Is it clear? If you take this diagram is called parallel position, if you take this diagram is called what? Crossed position. Is it clear? So this is what is known as the how the Nyquils prism is acting like the two of the process. One is called analyzer and as well as polarizer. Is it clear? So therefore, if you see the Nyquils prism, we could say only one thing. What is that? My Nyquils prism is acting like both polarizer and as well as analyzer. Is it clear? Coming to the last topic, which is known as quarter wave plate and half wave plate. Is it clear? So how do we explain these two plates here? Number first one is known as quarter wave plate. When a plane polarized light of wavelength lambda is incident normally on a thin plate of uniaxial crystal cut parallel to optic axis, ఏం జరుగుతుందంటే, if you see this diagram, my students, ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే calcite crystal. This is called calcite crystal. Okay, ఈ calcite crystal మీద మనకి ఎప్పుడైతే ఆర్డినరీ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ ఫార్మ్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇమీడియట్ గా మనకి ఒక ఆర్డినరీ రే అలాగే ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫార్మ్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, అంటే they both the rays that are traveling along the same path but with the different velocities. If we see this is called optic axis. This particular ray is called ordinary ray, this particular ray is called what? Extraordinary. Is it clear? So therefore అందువల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే, ఈ రెండు ప్లేట్స్ లో మొదటి ప్లేట్ లో మనం తీసుకుంటే ఎక్కడైతే మనకు పాత్ డిఫరెన్స్ λ/4 ఉంటుందో, see this equation, understood very carefully. So the quarter wave plate మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే, if the thickness of the calcite crystal plate is introducing that అయితే phase difference 5/2 అన్న ఉండాలి, లేదంటే path difference అంత ఉండాలి, λ/4 అన్న ఉండాలి. అలా ఉంటే మనం దాన్ని ఏమంటాం? quarter wave plate. It's clear? So how do we define this quarter wave plate? If the thickness of the calcite crystal plate is such that introduces a phase difference of 5/2 or radians or a path difference of plus or minus λ/4, then it is called a quarter wave plate. Okay, so if you consider that T is the thickness of the calcite crystal, anyway our ultimate article is to get an expression for thickness T
Therefore, I could write mu O difference mu E into T is equal to how much? Lambda by 4. So I am blocking this expression that is called the expression for quarter wave plate. Okay, how do we represent this? I'm representing this quarter wave plate is, I'm blocking this expression like this. This is called mu O difference mu E into T is equal to lambda by 4. Let me explain the terms here. Mu O is called refractive index of ordinary ray. Mu E is called refractive index of extraordinary ray. T is thickness of the calcite crystal plate. Lambda by 4 is the path difference. Is it clear? So, దీని నుంచి నేను టీని బయటికి రాబట్టి అనుకోండి, టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది మనకి? లాంబ్డా బై 4 ఇంటూ మ్యూ ఓ డిఫరెన్స్ మ్యూ ఈ. ఓకే, బట్ ఫర్ ఏ పాజిటివ్ క్రిస్టల్ ప్లేట్ మ్యూ ఈ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ మ్యూ ఓ. దిస్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. నాకు ఒక పాజిటివ్ క్రిస్టల్ ప్లేట్కి వచ్చేటప్పటికి క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ రే కంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే ఎక్కువ ఉండాలి. కాబట్టి అప్పుడు నాకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా రాసుకుంటాను నేను? ఎలాగా? T is equal to lambda by 4 into mu E minus mu O. జనరల్ ఫార్ములా నేను ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అని పెట్టాను. అంటే సందర్భాన్ని బట్టి పాజిటివ్ క్రిస్టల్లో అయితేనేమో మ్యూ ఏ మ్యూ ఓ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి T is equal to lambda by 4 into mu E minus mu అని రాసేసాను. బట్ నెగిటివ్ క్రిస్టల్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే మ్యూ ఓ మ్యూ ఈ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి T is equal to lambda whole by 4 into mu O minus mu A గా రాశాను. Is it clear? So this is what is known as how to find the thickness of quarter wave plate. Is it clear? So before that, if we see this diagram, this was quarter wave plate and this was half wave plate. Is it clear? So if both the rays have to traverse a thickness T in the doubly refracting crystal, దీంట్లో మన కన్సిడరేషన్స్ ఒకటే, అదేంటంటే T అనేటువంటి థిక్నెస్ తీసుకుంటాము, తర్వాత T is thickness and mu OT and mu ET తీసుకుంటాం. ఈ రెండు ఏంటంటే paths traveled by the ordinary and extraordinary rays. Mu OT అన్నా అనుకోండి, ది పాత్ ట్రావెల్డ్ బై ఆర్డినరీ. mu ET అన్నా అనుకోండి, పాత్ ట్రావెల్డ్ బై ఎక్స్ట్రాడినరీ రేస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దేర్ ఫోర్ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ దట్ ది పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్డినరీ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రేస్ దట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ delta is equal to mu O into T difference mu E into T is equal to mu O difference mu E into T. Is it clear? So therefore, coming to the expression, mu O difference mu E into T is equal to what? Lambda by 4. Is it clear? So my lambda by 4 is exclusively called path difference. Similarly, if we go for half wave plate, that we will say like this. Half wave plate, I am underlining here. If the thickness of the crystal plate is such that it introduces a phase difference of pi and the path difference of lambda by 2. So ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అయితే పై రేడియన్స్ అన్నా ఉండాలి. పై అనే రూపంలో ఉన్నది ఎప్పుడు ఫేజ్ అవుతుంది, లాంబ్డా బై 2 రూపంలో ఉన్నది ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది? పాత్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో మై లాంబ్డా బై 2 ఈస్ పాత్ డిఫరెన్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ద థిక్నెస్ T ఆఫ్ ద క్రిస్టల్ టు క్రియేట్ ఏ పాత్ డిఫరెన్స్ ఈస్ హౌ మచ్? లాంబ్డా బై 2. దేర్ఫోర్ then I can write mu O difference mu E into T is equal to lambda by 2. Therefore, దీని నుంచి లాంబ్డా టీని కనుక బయట తీసుకొస్తే T is equal to lambda by 2 into mu O difference mu E. Is it clear? Okay, in this expression, T is equal to lambda by 2 into mu O difference mu E అంటే lambda అంటేనేమో వేవ్ లెంగ్త్, mu అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ రే, mu E అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే, మరి T అంటే ఏంటి? థిక్నెస్ ఆఫ్ ద క్యాల్షియం క్రిస్టల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తే పాజిటివ్ క్రిస్టల్ యొక్క ధర్మం ఎప్పటికీ మారదు. ఏంటి ఆ ధర్మం అంటే, మై రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ. దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే పాజిటివ్ క్రిస్టల్ కండిషన్ అంటాం. అలాగే నెగిటివ్ క్రిస్టల్ కండిషన్ తీసుకుంటే mu O గ్రేటర్ దాన్ mu E అంటాం. అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ గ్రేటర్ దాన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దీని ప్రకారం మనం తీసుకున్నప్పుడు మై T is equal to lambda by 2 into mu E minus mu O అయితేనేమో thickness of expression for thickness in half wave plate. Okay, అలాగే T is equal to lambda by 2 into mu O difference mu E అయితేనేమో దాన్ని కండిషన్ ఫర్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్, థిక్నెస్ ఆఫ్ హాఫ్ ప్లేట్ ఇన్ నెగటివ్ క్రిస్టల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఈ రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో కండిషన్ ఫర్ థిక్నెస్ ఆఫ్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ ఇన్ పాజిటివ్ క్రిస్టల్, కండిషన్ ఫర్ థిక్నెస్ ఆఫ్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ ఇన్ నెగటివ్ క్రిస్టల్. So one standard formula, let me tell you this is very important. For positive crystal, my mu E is greater than mu O అయితే, for negative crystal, my mu O is greater than mu E అవుతుంది. This is very important condition you have to remember, my dear students. Okay. So anyway, the wave plates that are used to produce and analyze polarized lights of various kinds, how can we represent the
quarter wave plate. Is it clear? So therefore, if you take the quarter wave plate representation, the wave plates that are used to produce and analyze polarized lights of various kinds, the quarter wave plate is used to produce circularly and elliptical. This is very important point here. So ఫైనల్ గా ఈ క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ వల్ల మనం కలిగేటువంటి ఉపయోగం ఏంటంటే, వృత్తాకార రూపంలో ఉన్నటువంటి పోలరైజ్ లైట్ కానీ లేదా దీర్ఘవృత్తాకార రూపంలో ఉన్నటువంటి పోలరైజ్డ్ లైట్స్ కానీ మనం పొందగలుగుతాం. అలాగే హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ వచ్చి కంప్లీట్ గా ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ ను మాత్రమే మనం రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతాం. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్. సో ది అల్టిమేట్ యూసేజ్ బై స్టడీయింగ్ ది క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ అండ్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ ఈజ్ ఏంటంటే, క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ మనం స్టడీ చేయటం వల్ల ఆ థిక్నెస్ తెలియటం వల్ల పోలరైజ్ లైట్ వృత్తాకార రూపంలో ఉంటుందా దీర్ఘవృత్తాకార రూపంలో ఉంటుందా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. బట్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే, మై హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ అబౌట్ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్. దీన్ని మనం షార్ట్ నోటేషన్ లో పీపీఎల్ అంటాం. పీపీఎల్ అంటేనేమో ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్, సిపిఎల్ అంటేనేమో సర్క్యులరీ పోలరైజ్ లైట్, అలాగే ఈపీఎల్ అంటేనేమో elliptically polarized light అంట. ఓకేనా? సో therefore one definition you have to remember my dear students. ఒక డెఫినేషన్ వస్తే ఇంకోటి వచ్చేస్తుంది. ఏంటి అసలు క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, if the thickness of the calcite crystal plate such that it introduces a phase difference of 5/2 radians or a path difference of λ/4, it is called quarter wave plate. అలాగే హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ దగ్గరికి వస్తే, if the thickness of the calcite crystal plate is such that it introduces a phase difference of 5 radians or a path difference of λ/2, then it is called half wave plate. Is it clear? So therefore ఈ రకంగా మనం క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ తీసుకొని ఒక పాజిటివ్ క్రిస్టల్ లో ఏ రకమైన కండిషన్ ఫాలో అప్ చేస్తాం, ఒక నెగిటివ్ క్రిస్టల్ లో ఏ రకమైన కండిషన్ ఫాలో అప్ చేస్తాం అని కనుక స్టడీ చేస్తే, ఫర్ ఆల్ పాజిటివ్ క్రిస్టల్స్ ద కండిషన్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ నెవర్ చేంజెస్. ఏంటది? మొట్టమొదటిది ఏంటంటే, ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ రే ఫర్ ఆల్ పాజిటివ్ క్రిస్టల్స్. దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Next, coming to the point, negative crystal. For all negative crystals, mu O greater than mu E. Okay, that means refractive index of ordinary ray, refractive index of extraordinary ray కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది నెగిటివ్ క్రిస్టల్ లోనే జరుగుతుంది. అలాగే refractive index of extraordinary ray, refractive index of ordinary కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే అది కేవలం పాజిటివ్ క్రిస్టల్స్ లో జరుగుతుంది. Is it clear? So that is why, my dear students, strictly speaking here, for both quarter wave plate and half wave plate, we use it to say that, my dear students, quarter wave plate, the standard expression is like this: mu O difference mu into t is equal to λ/4. Okay, and the expression for t in half wave plate is mu O difference mu E into t is equal to how much? λ/4. Okay, so I am blocking with black ink marker. These two expressions are very important. These two expressions. Okay. mu O difference mu into t is equal to λ/4 అయితే క్వార్టర్ వేవ్ ప్లేట్ అని, mu O difference mu into t is equal to λ/2 అయితే హాఫ్ వేవ్ ప్లేట్ అని మనం వర్ణిస్తాం. Is it clear? So with this we have completed all the topics of polarization, and then we have completed all the unit 1 parts. In the next class we are going to enter into the second unit called fiber optics and lasers, that we will see in the next class. Okay, thank you very much.